श्री अकाल जी। थोड़ी अपनी आरती थोड़े लिए लैके हैगी किस्मत कर्मा। अज दे शो दे विच थोड़े कार्ड थोड़े पत्ते देखूंगी, थोनू सारे नू दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसी अपनी लाइफ च खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जो तुसी अपने बारे कोई भी गल पुछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है थोड़े मन दे जरूर मेरे तो पुछ सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, थोड़ी भी मदद करना चाहती हैं, हेल्प करना चाहती हैं। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट यू गेट इन टच विद मी, यू कॉन्टैक्ट मी। जब तक तुम मैनू कहते नहीं हो, मैनू दसते नहीं है कि आरती जी आह उलझन आ या आह प्रॉब्लम आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता है। इट्स योर लाइफ, योर एनर्जी, इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट। जे तुम अपनी लाइफ में पॉजिटिव या स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा लगता कि उधर थोड़ा शायद मेरी मदद की जरूरत हैगी, तो डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। याद रखना जो तुम मेरे लाइव टीवी पर गल करना चाहते हैं तो जो 090 नंबर है स्क्रीन के उत्ते लिखे आ रहा है, ऐसे नंबर के जरिए डायरैक्ट मेरे लाइव टीवी शो के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हुणी ऐसे वेले मेरे गल कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। बाकी इन्नी गल तुम जरूर याद रखियो कि जो किसी भी रीजन के लिए मेरे नाल ऑफ एयर गल करना चाहते हैं, परसनली आके मिलना चाहते हैं तो उहदे लई तुसीं प्री बुकिंग नंबर पर फोन कर सकते हैं। मेरी टीम के नाल गल कर लो तो वो थोड़े लिए डेट टाइम वगैरह अरेंज कर देंगे। फिर उस दिन उस डेट उस टाइम पर या तो तुसीं मैनूं आके मिल सकते हैं या फिर तुसीं मेरे नाल ऑफ एयर गल कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। पर रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं है, दसदे नहीं है कि आरती जी आह उलझन आ या आह प्रॉब्लम आ, उद तक कुछ नहीं हो सकता है। इट्स योर लाइफ, योर एनर्जी, इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट। जे तुसीं अपनी एनर्जी नूं अपनी लाइफ नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, फिर अपने वालों सही स्टैप लो, सही कोशिश करो तो देखो कि कुछ नहीं हो सकता है। यू कैन डेफिनेटली टर्न योर एनर्जी अराउंड, यू कैन डेफिनेटली टर्न योर लाइफ अराउंड इफ यू वांटेड टू। ये थोड़ी जिंदगी है, परमात्मा ने थानू एक चीज़ दी है कि जो एक बहुत बड़ी गिफ्ट आ, एंड इट्स कॉल्ड फ्री विल। हुण तुहाडे ते निर्भर हुंदा, तुहाडे ते डिपेंड करता कि तुसीं इस गिफ्ट नूं किस तरह यूज़ करते हैं या तुसीं इहनूं किस तरह अब्यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू डू विद योर फ्री विल। जे तुसीं परमात्मा का नाम जपना या परमात्मा का नाम लैना आ तां भी तुहाडी मर्जी आ, जे तुसीं नहीं लैना तां भी तुहाडी मर्जी आ। तुसीं उहनूं किस रूप दे विच मनदे आ वो भी तुहाडी मर्जी हैगी आ, जे बिल्कुल ही नहीं मनदे वो भी तुहाडी मर्जी हैगी आ। सो इट्स एग्जैक्टली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। जेरे भी तुसीं कोई भी स्टैप लैंदे हैगे, कोई भी तुसीं एक्शन लैंदे हैगे, वो सारा कुछ की आ, वो तुहाडे कर्म आ। फिर जिद्दां दे तुसीं कर्म करदे आ उदां दी तुहाडी किस्मत बन जांदी आ। फिर जे तुसी सही पॉजिटिव कर्म करांगे थोड़ी किस्मत अपने आप ही सही तो पॉजिटिव हो जाऊगी। पर जे तुसी सही कर्म नहीं करांगे थोड़ी किस्मत किद्दां सही बनूगी। सो जे तुसी चाहते हैं कि थोड़ी किस्मत चमके, थोड़ी किस्मत बने, फिर सही कर्म करने शुरू कर दो। जे थानू इदा लगता है कि शायद डॉक्टर आरती साडी मदद कर सकती है, हेल्प कर सकते इस चीज़ के, आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। किन्नी बारी मेरे सामने किन्ने ज़्यादा इदां दे केस आते हैं कि जिथे लोगों को यह पता होंदा कि असीं किहड़ी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, वॉट वी वांट टू अचीव इन लाइफ, वॉट इज इट दैट वी वांट टू गेन, वॉट इज इट दैट वी वांट टू डू। यू नो योर फाइनल डेस्टिनेशन वे यू वांट टू बी, पर थानू उत्थे तक पहुँचने का रस्ता नहीं पता होंदा। समझ नहीं आती है कि वे डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई गेट देयर, हाउ डू आई टेक द फर्स्ट स्टैप, हाउ डू आई इनिशिएट दिस, किसी समझ ही नहीं आता है। सो ਉਹਦੇ लिए मैं थोड़ा इन्नी चीज़ जरूर कहूँगी कि पहले अपनी रीडिंग करवा लो, लेट मी चेक योर एनर्जी फॉर यू। क्योंकि जे तुसी किते भी पहुँचना चाहते हैं, किते भी जाना चाहते हैं, ਉਹਦੇ लिए सब तो इंपोर्टेंट चीज़ सब तो पहले यही जाननी जरूरी होंदी हैगी आ, वे वी आर नाउ, कि हुण असी इस वेले आपां कित्थे आ। जे इस वेले असी कोई पॉजिटिव स्टैप लै रहे हैगे आ तो अगे जाके साडी एनर्जी साडी लाइफ पॉजिटिव हो सकती हैगी आ। पर जे ऐसी वेले असी पॉजिटिव स्टैप नहीं लेंदे हैगे तो फिर साडी अगे जाके लाइफ पॉजिटिव किद्दां होगी, और राइट एनर्जी साडी लाइफ दे विच किद्दां होगी जिहड़ी आनी चाहिदी हैगी आ। सो वंस वी नो वे वी आर देन वी नो हाउ फार वी गॉट टू गो टू वे वी वांट टू गेट। वो थोड़े लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े लिए यह जानना जरूरी है कि जे तुसी अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते, अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, तुसी कितनी जल्दी उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तुसी अपने वालों जे सही मेहनत करने के लिए तैयार आ तां ही थानू अपने कर्मां दे सही फल मिलूगे। किन्नी बारी मेरे सामने केस आते हैं कि जिथे लोग ये तो चाहते हैं यू नो दे वांट टू बिकम मिलियनेयर्स, दे वांट टू डू रियली वेल इन लाइफ, दे वांट टू बी वेरी सक्सैसफुल, पर जो मेहनत करने का टाइम आता है दे बिकम लेजी। वो कहते कि नहीं मेहनत नहीं करनी हैगी,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਓਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ? ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, then something is very wrong। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ CV ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ CV ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਈਮੇਲਿੰਗ ਯੂ ਮਾਈ CV। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CV ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ there were so many practical mistakes in there ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਬ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ CV ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਐਨੀਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਓ। Look at your CV, see are there any mistakes, am I doing something wrong, is it update to the current version? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, when a potential employer is looking at your CV, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ CV ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, they probably got hundreds of CVs to go through. There has to be something there in your CV where at a snapshot they can say, yes, this is the person we want. So don't make it like a book ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। Keep it very short, sweet and snappy. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। But you don't need to write a whole book about your life in your CV. Just keep it very simple. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। The details can be discussed during your interview. ਪਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। At the end of the day, it's your life, your energy, and it's up to you what you want to do about it. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ।
It's your life, your energy, is up to you what you want to make of it. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਥਿੰਗਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਫੀਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅ ਬਿਟ pear-shaped, a bit negative at the moment, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ that these problems are increasing in a very strong way, then you need to stop that. You need to stop that negative energy from growing and developing. ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। But at the end of the day, I can only help you if you communicate with me. ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, it doesn't have to be there permanently. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, then something is very wrong. And if you don't do something to correct that situation, then unfortunately ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਾ ਬਣੇ, then it's really important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ if you don't bother, if you don't try, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। You know, so I'm being absolutely honest with you. It's up to you what you want to do in your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। If you don't want to bother, then you just don't bother. It's up to you. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। It's up to you what you want to do in your life. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। So you can mold it and change it into what you want it to be. ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਇਨ order to find out about your personal situation, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। I don't believe in guessing. I don't believe in guessing, so I'm not going to guess. You know, I can't help you without doing your reading, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, how am I going to help you? And I want to make sure it's accurate. I want to do guesswork. ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨਟ ਇਵਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋ ਈਜ਼ੀ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। that is the biggest issue, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਐਫਰਟ ਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ दैट। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ, ਚੇਂਜ ਇਟ, ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੇਕ ਇਟ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਸਟ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਜ਼ ਵਨ ਦੇ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੈਂਗ ਔਨ ਅ ਮਿਨਟ, ਸਮਥਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਵਾਈ ਐਮ ਆਈ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਡਿਨਾਇਲ ਐਂਡ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਯੂ ਸੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर योरसेल्फ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਅਰ, ਵਾਈ ਆਰ ਆਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਡਿਨਾਇਲ ਬਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫॉर ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Aarti ji. Hello ji. ਹਾਂਜੀ, how can I help you? I've got a question for you. I've got a meeting regarding the sale tomorrow, and at 4 o'clock, make sure it's positive, please. Okay, definitely. And are they just coming for a viewing, or are they coming for Viewing before. Okay, perfect. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Please. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take a few extra cards out for you as well, just so I can tell you in a bit more detail. Let's see. Okay, one thing that's coming up in the cards is that I would say to you, when you do go for the meeting, if both of you are going to go, then try to make sure you wear something white on the top half of your body.
Okay. And hopefully that will make things a bit more positive and a bit more stronger for you. Secondly, what I would recommend for yourself is that after the show today, just even if you just send me an email now just saying, oh, Aarti, spoke to you in the show today, can you please give me the remedy you couldn't give on air, then I'll email you the remedy. But I'll try my best to remember, otherwise I will make sure that I do email you the remedy anyhow, because it's so important that we somehow make sure that this does go now, this does happen. Okay. Because it's been with us for ages, and we do need to kind of get ready, to be honest. So I think it would be definitely a positive. But I am seeing that it is definitely good news. Hopefully, even going forward, you should receive some other good news as well. Okay. So this month is not going to go past just like that quietly. I do feel that before the end of the month, you should receive some other good news as well. Hopefully some other opportunities are going to be starting to open up for you. But the only thing I would say to you is, as much as you can, try to keep a positive mind, a positive attitude, and try to make sure that the energies of the house stay positive. So for that reason, I would say to you, even when we discussed in the reading that we had off air, there are certain, just make sure in the house that certain elements are not there, certain things do not enter the home or even the premise of the home. Okay. So say for example, if something's inside the car is still going to be parked in your house, so it's still on the same ground. So just make sure that there's no sort of elements that are holding on to dark energy that are still within the premise. And hopefully that will make things a bit more positive. But other than that, I'm seeing that things are looking positive and things are looking good. Just remember to wear something white, and hopefully that will make things really, really strong for you. But the timing is perfect, and I do feel that things are going to go forward the right way. Now, this meeting, is it going to happen over there, or is it going to happen at a different place? No, it's going to happen in that man's house. Okay, that's all right then. If that's the case, then that's better. That's 4 o'clock tomorrow. All right then. No, it should be good. In that case, it's even better, so it should be good. Okay. So I do wish you all the best. I'll definitely keep my fingers crossed for you, and I definitely pray for you as well. Hopefully things should be really, really positive, and hopefully I'll email you as well today after the show. Oh, thank and then we'll take it forward from there. But be strong and keep hoping for the best. And hopefully, we'll have some good news really, really soon. Even tomorrow, however it goes, definitely. Because if it's at 4 o'clock, then my show would be over by then. But just drop me a quick email. Just let me know how things have got along. Okay. And then hopefully we can take things forward from there. But I would say that with any offers, because it is going to be a bit of a negotiation about the price and the offer. But to be honest, it's best to cut our losses and try to make sure that the sooner we give this place, the better it is. But it is going to be like giving it away. Okay. So that is something that's there. But otherwise, it's going to be very tough for it to go. It's just holding on to so much negativity. It's just not worth keeping. Okay. I wish you all the best. Thank you so much for calling, and I hope you have a really nice day. Thank you. Oh, God bless you. Thank you. Bye-bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. That's what I love about the work that I do, because I get to meet so many lovely people. Like for example, this young lady, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇੰਨਾ pure ਆ. She's got so much pure energy, so much positivity. When I hear her voice, it makes my day, makes me feel happy as well. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ. Because the sort of work I do, unfortunately, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. But it's nice to see that ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. But then at the same time, you've got some really good positive people like this person जो हमेशा दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ is everyone happy around me, is everyone okay around me, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So there are good people in the world as well. It's not all doom and gloom. It's not all really bad and really negative. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਹੋਈ, ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਆਫ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ। ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਰੈਮੀਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਰਕਸ ਮਿਰੇਕਲਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਰੈਮੀਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਸ਼ੌਕਡ, ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਸੈਂਟ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈਡ ਇਨ ਦ ਈਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ hang a flower basket outside the front door, and these are the color of the flowers that you need to use. And I even said in particular these particular flowers would be really good for you. So what she done, she went to her local garden center, ਉਹਨਾਂ ਨੇ flower basket ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ, and as soon as she hung the flower basket, she noticed just within a few hours that things started to change. And ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਊਗਾ, and then when she saw that things changed so drastically, she actually came to see me. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, I'm the same person you emailed and you said to me to do this, and look what's happened now, like my life's completely changing and things are becoming very very positive. So or just when ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ I need help with other areas in my life as well, please can you check everything for me and help me in every way to heal my life, make things better for myself. So then I done her detailed reading for her. But jad ਅਸੀਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, a spiritual remedy does not take time. Spiritual remedy ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, it can be like the simplest thing that you need to do, the simplest step that you need to take. ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ it's not even a remedy, it doesn't feel like a remedy, because sometimes you want to decorate your house, you want to put a flower basket outside your house, you know, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਅਸ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ। I've met thousands and millions of people by now, to be honest, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਬਸਟੀਕਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਈ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦ ਆਬਸਟੀਕਲਸ? ਰਿਮੂਵ them out your way। ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, if you putting in 100% effort, you want 100% results। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, you know something is very wrong, something's not right। ਸੋ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। At the end of the day, it's your life, your energy, and it's up to you to turn it around। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely get in touch with me। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, we don't know where to start, then I would say to you, write down all the problems, write down all your questions that you have। ਸਾਰੇ questions ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਲਓ and come and see me। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, we'll go through everything step by step, one by one, and ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੀ ਜਾਈਓ, because that's the best way it's going to help you।
You know, the way that your energy is, you need to make sure you heal your own life, you improve your own life. ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So it's up to you to turn things around. It's up to you to change things. ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਦਰ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. At the end of the day, I can only help you so much. But remember ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ. I'll see you guys after. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Aarti. Insane. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਜਸਟ ਲੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਯਰ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ਾਈਨ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. At the end of the day, it's your life, your energy, and it's, you know if you want to move forward. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. I can only help you so much. But at the end of the day, it's up to you to help yourself as well. That's the most important thing. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ that you need to remember that you can help yourself. And that's what you need to do. If you come to me for help, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, I can guide you, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਊਗਾ. ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗੀ. I'm not going to be doing everything for you. You need to change your own energy. You need to make your own energy positive.
ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ'll do my best to help। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, then get in touch with me. You know, then I'll do my best to help you in every way that I can. But at the end of the day, I can only help you so much. It's really important that you help yourself first. Practical step ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਫ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮਿਰੇਕਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। God helps those who helps themselves। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਣਾ, that is something which is very important for us to do। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life and your energy and it's up to you what you want to do with it। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ that your parents do your remedies on your behalf or your siblings do your remedies on your behalf ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ behalf ਤੇ remedies ਕਰ ਲਵੇ। It's not going to help you the same way। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰੋ, that's what's going to help you grow, that's what's going to help you move forward in life। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, simply not going to happen। You know, so I'm just saying it as it is। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it's very bitter। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Don't settle for anything less। Don't settle to just be average when you can be great। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ oh I'm too tired, this is taking too much effort। Obviously it will take effort। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। You know, 3 step ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ maybe you can move from your sitting room to your kitchen, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, you want to progress in life, you want to do well, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ if you don't bother, if you don't try, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
It's your life, your energy, and it's up to you to take it forward. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ that don't waste it, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ we've got all the time in the world, but the truth is you haven't. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, which is great, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। The time that we've got left on this plane, in this dimension, in this world, starts going less second by second. ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਐਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? It's not going to happen automatically by itself. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ if you let yourself grow. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਸਹੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੱਜ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, if you don't plant the right seed at the right time, it's not going to grow right. So ਉਹ ਸਟੈਪ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, then you know that you're living your life the right way. ਪਰ if it's happening ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, it makes it very tough. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਹਿਟ ਯੋਰ 95th ਬਰਥਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਜੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, do you want to go for it or not? Is that something that you want to do or not? Because it's important that you know the whole truth. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ? How much time are we talking about? Because time is very important. ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। You can't rewind it, you can't reverse it. Once it's gone, it's gone. So those moments in your life, capture them and make the most of them. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਪਨਸ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ what goes around comes around. ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ what you want to do about your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ? ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ।
ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ what you want to do about it and when you want to do something about it, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो ਹਾਂਜੀ, how can I help you? मैं अपने फ्यूचर के बारे पूछना चाहना, आगे जेड़ा आगे क्या होता है। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मेरा ऑपरेशन होना, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਇਨ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो हाँ जी, याद रखना दिस इज़ अ लाइव एंड इंटरैक्टिव शो। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, आई डू वांट टू हेल्प एवरीवन इन एवरी वे आई कैन, बट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट लीगली मैं अलाउड ही नहीं है कि चीज़ों के बारे च गल करन नूं। सो कुछ साडी पाबंदियां होंदियां हैगियां या कि जिहड़ियां माननियां पैंदियां हैगियां या। सो मैं ये तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी कि बैटर यही रहोगा जे कोई इहो जी गल होवे किसी दी भी लाइफ दे विच तुहाडी सेहत दे बारे च हैल्थ दे नाल रिलेटेड, बैटर यही है कि मेरे नाल ऑफ फिर गल कर लो तो उहदे नाल उस हिसाब नाल फिर मैं थोड़ी ज़्यादा मदद या थोड़ी ज़्यादा हैल्प कर सकूँगी। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी, इट्स योर लाइफ, योर एनर्जी एंड इट्स अप टू यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। जे तुसीं अपनी लाइफ च कोई पॉजिटिव चेंज लैके आना चाहते हैं जरूर लैके आ सकते हैं, पर वो पॉजिटिव चेंज थोड़ी लाइफ में तां ही आनी हैगी इफ यू डू समथिंग अबाउट इट। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर करंट इन्वायरमेंट, तुसीं अपनी इन्वायरमेंट दे नाल खुश नहीं हैगे, अपनी एनर्जी दे नाल हैप्पी नहीं हैगे, ते तुसीं चाहते हैं कि तुहाडी एनर्जी फील्ड चेंज होवे, तुहाडा इन्वायरमेंट चेंज होवे, तुहाडी सिचुएशन जिहड़ी सिचुएशन दे विच इस वेले हैगे आ या जो भी तुहाडी करंट सर्कमस्टांसिस ने, तुसीं चाहते कि इहदे विच कोई बदलाव आवे या कोई चेंज आवे, अपने वालों सही कोशिश तो करो, सही मेहनत तो करो। जे तुसीं अपने वालों सही कोशिश करांगे, सही मेहनत करांगे, तुसीं अपनी एनर्जी नूं डेफिनेटली चेंज कर सकते हैगे आ। इट डजंट टेक दैट लॉन्ग। You know, I've seen people turn their lives around. I've seen people change their lives around. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਟ ਯੋਰ ਓਨ ਪੇਸ। ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ, पर चेंज लैके आओ अपनी लाइफ दे विच। मेक इट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लैके आनी बहुत जरूरी हुंदी आ। जे तुसीं खुद ही नहीं इंप्रूवमेंट लैके आ रहे हैगे, यू गोइंग टू बी स्टक। यू नो फिर अनफॉर्चुनेटली उदां दे लोग हुंदे हैगे कि फिर जिहड़े दूसरे वाल देख के जेलस हुंदे आ। जेलसी बहुत बुरी चीज़ हैगी आ। इट्स नॉट हेल्प एनीवन एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आइदर। सोचो इहदे बारे चलो जी सीधे चलते हैं अपने अगले कॉलर दे कोल। हेलो जी। Hello. Hello, Hanji. How can I help you? Hi. I just wanted to ask and talk about my marriage and my career. Okay, I can help you with any one question that you have in mind at the moment. Was there anything in particular you wanted to ask? It's about marriage. Like I'm 26 and I'm not married yet. I just wanted to know like how long will it take? Like the process of when like I'm going to get married, and will it be easy or is it going to be complicated in the future? Acha. And is there anybody in your life at the moment? There's no one in my life at the minute. Like I've not had anyone like previously ever before. And because being Asian as well, it's quite hard. Like I'm getting pressured a lot by a family and from my mum and dad. Yeah. So I just wanted to know like whether like next year or in the few years I'll have like a good marriage, or if I'll have an easier process of getting married. I'll definitely have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you so much. Okay.
Yes, as soon as you say stop on the first card, that will be the first card. Okay. You want me to tell you to stop, or are you going to stop? No, you need to say it to me. You need to let me know. That's all right. But you need to keep your question in mind as well. And as soon as you say the word stop, that will be the first card. So you need to select 3 cards like that. Okay. That's all right. I'll start again, and I'll wait for you to say stop. I'll start now. Okay, sorry. That's okay. Stop. Okay, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. That's perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you from my side, just so that I could tell you in a bit more detail. Oh. Are you still living with your parents? I am, yeah. Okay. Okay, you know, one thing that's coming up in your cards at the moment, to be honest, it seems as if it's not really to do with so much with your personal energy, because you're quite a positive person. You're one of those people that you'll kind of make the most of any given situation and try to turn things around and always look at the positive side of things. I don't feel it's so much your energy, but unfortunately the environment that's around you is not very positive. So it's to be honest, I feel it's more the energy in the home. Yeah. You know, Kuki, I feel it's not just with, like, I know you did mention career as well. I know we're focusing on your marriage, but to be honest, in this household, it's like no one's really doing that great. Yeah. You know, I'm being honest, and even with the money wise, like there's not much coming in, there's not much savings. It's like, you know how you normally see, like if there's a family, like if everyone's kind of working well or earning well, like at least there should be some sort of progression or something. But there's no progression, not really, no one's really moving forward. There's no sort of solid foundation as yet, which is a bit of a concern. So even in regards to your marriage, it's not like you know, you're not kind of a sensible person, or you're not good looking, or you're not talkative, or you don't communicate, or you don't want to get married. I feel that you do want to get married. You're ready to get married. You're a sensible, mature person, and it's the right time for you to get married, to be honest. As per your Kismat, if I was reading your palm, for example, then I would say to you that you should have been married, to be honest, maybe by the age of 19 or 20. I know it seems like really early, but that's how quickly I'm seeing that your marriage should have happened. Yeah. You know, and it's still not happened for such a long time. Say if it was delayed and you think, okay, you know what, maybe I'm out by 1 or 2 years, and you think, okay, if it's not 19, then maybe 22. Yeah. You know, but that's the maximum it should have been delayed if there was a natural, normal delay. Yeah. But for it to be delayed so many years, it does not make sense. It's almost like you've become invisible to others. So even when someone tries to like bring a rishta or say something, even that's kind of fizzled out, going down. Yeah, I will say no when people, or like that they don't tend to bring it forward anymore. Yeah, so unfortunately that is something which is a bit of a concern. And secondly, what I would say to you is that we need, unfortunately, we need your energy to kind of be a bit more positive than the energy at home. Yeah. You know, so that is really, and it's going to be a bit tough, but if any rishta comes, or if any marriage talks do take place, it's going to be tough, but try to not talk about it inside the house. Okay, yeah. You know? Because what you probably notice, and even other family members notice, is that whenever you guys discuss anything in the house, it doesn't really happen. Yeah. You know? So it's almost like, and if it does happen, there's so many obstacles and delays in it. Khushi nahi mildi, like you're not happy, like oh, it's just almost a relief, like oh, finally, you know, this thing got done. But otherwise, it's very tough, and it's very tough to move forward. Also, what I would say to you is for your own energy as well, try to avoid eating or drinking anything that's white in color after sunset. Yeah.
Because I am picking up, unfortunately, on some negative energy, and I feel as if, like, to be honest, your marriage should have happened a long time ago. And to be honest, I am even seeing children in your future as well. But unfortunately, I'm seeing that those children should already have been with you. Yeah. So that is something which is a bit of a concern. You're a good person, you're from a good family, and you've got a lot of self-respect and high morals. So you're not going to have children outside of marriage. So I do feel that you do want, and when you do get married, you want to be with just the one person for the rest of your life. Yeah. And that's the way you see marriage. You don't see it as like, okay, you know what, if we don't get along, we'll have a divorce. That's not the way that your mindset is. You just think, no, I want to be married for forever, with the right person. So those sorts of with that energy inside you already, you're quite a positive person, but unfortunately the energy around you seems to be quite negative. It seems to be a problem within the home, to be honest. I would definitely, whenever you get a chance, give the house a good spring clean. And when you do start cleaning the house, even if any of the family members are helping you with it, ask them as well to wear white on the top halves of their body. White, okay. Because otherwise what you will notice is when you are trying to kind of clean the house, when you're trying to look for some items that maybe shouldn't be there, what you'll notice is because of the negativity, it will cause bickering, it will cause arguments for no reason, friction, for no reason, people getting upset. And you just think, hang on a minute, we're just cleaning. Like, what is all the fuss all about? Like, it should be something easy. But unfortunately, the way that the energy is, unfortunately, sometimes negative energy does cause these things to happen. Also, I wouldn't be surprised if there's always kind of well-being issues within the house as well, where someone's always having to go to the doctor or to go and see a consultant of some kind. And the way that the energy is, there would be issues with sleep as well, with sleeping patterns. Almost everyone would have broken sleep in the home. Yeah, we do. Yeah. So that is something which is not natural, not right. I would say to you, if any guests come around the house, or even if you're going to someone else's house, be an uncle and aunt or anyone, try to make sure that your hair is tied up. My hearing? Your hair is tied up. Oh, okay, okay. Yeah, because one thing that I'm noticing is that unfortunately I do feel that maybe it's your hair that's been used against you in a negative way. Oh, okay. So be really, really careful about that. And even, I know it's going to sound a bit bizarre, but even if you're on your time of the month, you go to someone's house, try to avoid using their loo. Oh, okay. Yeah? Because you don't want, I know it sounds a bit weird, but unfortunately people fall down to all sorts of lows, and sometimes they're willing to do absolutely anything to cause harm in someone else's life. Your personal energy, your personal luck is actually really, really strong. As per your Kismat, you shouldn't have to work. I know you want to and you're looking for something decent in your life, but to be honest, you shouldn't have to work. You should have that much wealth with you already. But I'm just seeing that unfortunately your luck is being taken away from you, but it's not because of your bad energy or your bad karma. It's something to do with the home. So this is something that probably your parents have already struggled with, and you're just inheriting it from them. So what I would recommend is that along with the sort of disciplines and remedies I've given you now, I would strongly recommend that as soon as you get an opportunity, definitely speak to me off air. And what I'd like to do is a detailed reading, maybe even if it's not for you, but maybe for your parents. And or even through you, check their energy, but definitely something wrong in the house. So once that is sorted out, then I do feel that it won't be just you who's moving forward, but everyone's going to move forward. And I can understand their frustration and I can understand their concern, like hurry up, get married. But I'm being honest with you, you just can't find a perfect groom at the local supermarket or online or anything like that. It doesn't happen. You can't find him like in a shopping cart somewhere. That person needs to be right for you, and when the time is right, it will happen. But unfortunately there seems to be a wall that has been pulled up around you, that's not letting you move forward. So how can you move forward? Dania, like you don't want to get married. Of course you want to get married. You want to you do want that family life as well, and you're ready for it. But the only thing is that path unfortunately is being snatched away from you. So we need to see where the energy is going to, and to be honest, put a stop to it.
Yes. So whenever you get a chance, the pre-booking number at the bottom of the screen, give my team a call on this number. Speak to me off air, and hopefully I'll do my absolute best to help you in every way I can. And because your marriage should have happened a long time ago, normally what I see in cases similar to yours is once you start doing the right remedies or start taking the right steps, your path should open very quickly. It shouldn't take that long. Oh, okay. Yeah. So that is something which is a positive sign. But definitely get in touch with me, and hopefully we'll take things forward from there. But thank you so much for calling today. You take care. God bless you. Thank you so much. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਵੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. You can turn your life around. You can change your life around. But only if you try. So definitely this is socho ede baare sore jaya. I'll see you guys after. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग. मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Direct Line Home Plus insurance means if your electrical goods are lost, stolen or damaged beyond repair, you have the choice of getting the cash or a brand new replacement delivered to your door. And right now there's 30% off. It's good to deal direct, so take the Direct Line. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? I just wanted to know about my marriage and if I have biological children. Okay, unfortunately, I wouldn't be able to answer that question on live TV. The only reason is because it may have something to do with your health, and I'm not allowed to answer any questions about health in this show. So what I would request is whenever you get a chance, if you call the pre-booking line, even if you call them now, then they'll arrange a time and a date for us to speak off air, and then I'll do my best to help you in that way. Okay, but would you be able to answer a question about my marriage to see when that will happen?
Yes, of course, I can help you with that. And if you let me know, is somebody in your life at the moment in regards to marriage? No. No? Acha. And let me have a look. And how old are you at the moment? I'm 35. Acha. Keep focusing this for me right now. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you so much. Stop. Acha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards from my side as well so that I can tell you in a bit more detail. And have you had a broken relationship before? I have, yeah. Huh. And how long ago was that? Just last year. Because it seems really, really raw. I mean, like the wound seems really raw still at the moment, to be honest, in your cards. But you know, one thing that I'm picking up in your energy is that there is going to be somebody else coming into your life. I do feel that it's going to happen very, very soon, because the way that it's coming up in the card, like it's almost like either they're there already or they're just around the corner. Okay. You know, so that is something which is really, really positive. But one thing that I would recommend for yourself is try to make sure that you choose this person yourself and give yourself a bit of time to get to know this person accurately, because the one thing that I'm seeing that unfortunately could be a bit of a problem in your relationship corner is not the person themselves, but it could be like their family or their friends, like their social circle, the people around them. And I said that is something that's really important. Whoever you choose to be your partner, that person needs to have a strong will, and that is something that's going to help you move forward and help you have a successful marriage. Otherwise, one thing that I'm seeing is that there could be outside gossip or outside people that may try to interfere within the relationship, and they could cause harm. So that is something that needs to be kind of stopped, or we need to make sure that we take steps initially so that anything like that doesn't really happen. So the person, they need to have a strong will. That's one of the qualities that is very, very important for any relationship or marriage to become a bit more powerful, a bit more stronger. Now, one thing that I'm picking up in your energy field at the moment is that there seems to be some negativity around you. And I feel that because of that negative energy, there seems to be a lot that has been taken away from you. So it's not just regarding, I would say, relationship, but I'm also seeing regarding, like, even with finances are not very strong. The friend circle is not very strong. So even within, I would say, the personal life, the social life, the areas are very weak at the moment. We need there to be strong stability in your life, which is very, very important. What I would recommend for yourself is that if you can, avoid wearing the colors black or blue on the top half of your body. As much as you can. If it's a uniform and you have to wear it, then wear it for that little while that you're at work, and then as soon as you finish your shift or you finish work, it's best to get changed into something else. The best colors for you to wear at the moment are going to be pink or yellow, and even brown. Light browns are good for you as well. And so hopefully that will bring the right energy into your life. Make sure you, as soon as you get an opportunity, whenever you get a chance, give your home a good spring clean. If you notice that there are any sort of show pieces or any ornaments that are made out of crystals or semi-precious stones, or you've got any jewelry, any fake jewelry that is made out of kind of like fake crystals or semi-precious crystals, it's best to get rid of it. Because there's definitely some items that I'm picking up in your energy field that are holding on to negative energy, that are absorbing negative energy and amplifying it, making it bigger than what it is. So it's making the problems a lot more worse than what they are at the moment. So what you will notice is that there are certain things happening around you which seem very magnified at the moment. When you initially look at it, you think this is not a big problem, but then it turns out to be something quite enormous, quite big.
And it's just like, okay, how do I deal with this now? But I feel as if the way that your life has been for even for the last 6 months or so, it's constantly been firefighting. Yeah. You know, so it's almost like you're not finished dealing with one issue and another one is waiting in queue. But that's not the way that your life is meant to be. You're so young and you've got so much talent, but you're just not able to use it. You know, and that is something which is a bit of a concern. And when we look at sort of support or help, I'm not seeing much support around you, I'm going to be honest. Okay. So one thing I would recommend to you is that the best thing would be try to make sure that you become as independent as possible. And let's really focus on your savings. No matter what happens, you focus on your savings. It's so important for you. And also, I would say to you, try to make yourself stronger. As in, sometimes we try to ask others for advice or others for help, which is okay, but make sure you're asking the right people. So, say for example, something's wrong with the car, speak to a mechanic. Something's wrong with your well-being, speak to a doctor. You know, but speak to the right people. Otherwise, what others are going to tend to do is just gossip. And we don't want that. You know, even with the sort of friends circle, I'm seeing that it's going to be quite limited at the moment, if there are any. But just be very careful with the people that you speak to as well, because I at the end of the day, I don't want them to create some sort of a gossip, because you're a very sensitive person, and these things, you don't take these things very well. You're very soft. Yeah. And so, and to be honest, the only reason you're like this is because you've had a lot of suffering and a lot of pain in the past as well, in the very recent past, and your wounds still haven't healed. You know, so I do feel that is something that's really important for you to do. But one thing most of all that is so important for you, and I would do this as a remedy, but you need to do something completely out there. You need to do something completely different to remind yourself that you're alive. Okay. You know, I know it's going to sound bizarre, but I really feel that you need to maybe do some sort of a life experience, whether it's kind of jumping out of a plane or it's paragliding, but something completely different. Okay. You know, I really feel that is something like, you know, whether you go, you know, like if you need to kind of do something just by yourself, is something that you need to do independently. So I'm seeing you do something by yourself, but I would definitely explore that and maybe go online or try to look for a place where you can do one of those life experiences and remind yourself who you are and that you're alive. And I really feel that it needs to be something thrilling. So whether it's something like bungee jumping or paragliding or anything like that, like I really feel that it's going to help you move, it's going to help you grow. Okay. You know, but you need to live for yourself, because to be honest, I can't see in your cards. I would like to give you a timeline that this is the last time you actually laughed with your whole heart. I'm not seeing that. That's true. You know, and it's worrying because you're so young, and it's like you're not laughed with your heart. It's like when you think about laughing, you're scared because you think, even if I smile, kuch bura na ho jue, like you don't want anything bad to happen. And I can understand why that fear is there. It's only because things have not been so great, you know. But let's not think about the past. Let's think about the future. But remember, you need to remind yourself that you're alive. Sure. You know, and do something for yourself. You know, you might think, oh my God, I'm wasting money or I'm throwing money away. But you know what? Do that first. And once you've done that, then definitely speak to me off air. And what I'll do is I'll do your detailed reading for you. And let's try to break this negative net that is around you, because it seems to be a net, because it's not natural and it's not normal. And maybe every cell in your body is already telling you this, that this is not normal. How can you be constantly firefighting? All the problems seem to find your address and come to you first. Yeah. And that's not normal. I'm sorry, but you're not a person who's done so much bad karma or done so much ill to others that you're suffering like this. You've never hurt a fly. You know, and you can't even imagine kind of being mean or nasty to anyone. So I don't see why this bad energy is falling on you. There definitely seems to be some sort of an energy manipulation that's gone on around you. But that's something that needs to kind of stop now, because I really feel like enough is enough, and then you need to be allowed to live your own life on your own terms. Yeah. You know, so there will be big changes.
But when we speak off air, I'll definitely do my best to help you the right way. But to be honest, once these changes happen and once you're able to live your own life, I won't be surprised that if you even change the country that you live in. Okay. You know, so that is something which is a strong possibility, because the way that your energy is like you do need to move forward, you do need to grow, and you do need to be the best, like, you know, be the best that you are. At the moment, you've not even been given the chance to be yourself. It's like it's your body, your name, but everybody else is controlling it. Yeah, that's true. You know? So we need that to stop, because you need to live your own life the way that you want. If you're old enough to kind of get married and you're old enough to go through all these problems, then you're old enough to make your own life decisions. And at the both ho gaya, I feel like, yeah, okay, we respect others, and maybe that's probably a part of the problem in your case, because when we respect others, they just kind of expect us to do everything. And you have been over backwards for others. You've done so much, but they're so ungrateful. There's been no appreciation whatsoever. And so to be honest, we need that energy to change. Definitely speak to me off air, and hopefully we'll be able to get to the bottom of this. Because like when I check your cards, it's like it's something that's hurting me the most, is that you're so young and you've been through so much. You know, and it's really, really unfair, but you're very brave. I have to give you that much. You're definitely very brave. Any other person would have broke down and completely crushed by now and thought, I'm not even going to try. But I would say to you, well done, because that is an example to so many people out there that are watching the show right now that don't give up. Because your heart is telling you, my life's not meant to be like this. I'm not meant to be stuck here like this. So that's why you know that I need to do something about it, and I need to get out of this mess. Yeah. You know, so I well done on trying to do something about it, because it's not easy. I can understand, especially when there's so much negative energy around you. But honestly, well done for that. Definitely speak to me off air when you get a chance, and hopefully we'll take things forward from there. Okay. And thank you so much. God bless you. Bye bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਐਵਰੀ ਸੈਲ ਇਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਸਕਰੀਮਿੰਗ ਐਟ ਯੂ, ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਥਿੰਗਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ, do something about it. Listen to yourself. Your soul is screaming out at you for help. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। Don't suffer like that. You know, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ precious ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Life is a very precious gift. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। We need to make the most of each and every second. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, then we're just letting others control our lives. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, they want your best in life. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Listen to them, hear what they have to say, and then make your own decision. If you feel that their decision is best for you, they're thinking right for you, ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ decision ਲਓ। It's really important, but use your own brain as well. सोचो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, Auntie. Oh, hello. ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Oh, hello. I'm just calling about. I've been in a very unhappy marriage for a very long time now. I've taken my first steps to, speak to my solicitors and sort things out. Okay. And just as I was about to go through with it, something happened. Something came up. Some problem came up with my older daughter and her boyfriend. And like parents, we obviously think, okay, we better put the children first. And I was just a bit upset, why, when you're about to take a step forward, then something else comes and drops in the bombshell. But I feel like I can't stop now, just even for the mistakes that your children are making, because at the end of the day, I've got to still move forward in my life. Yeah. Just wanted to help. Is the timing right for me to just carry on with this?
Okay, let me have a look for you. Keep focusing on this for me. And just a moment to stop on the first card. I'll have a look and I'll let you know what I pick up. Thank you. As soon as you say stop, that will be the first card. Okay. Stop. Acha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's perfect. These are your 3 cards. Just going to take out some extra cards as well for you. And how old is your eldest daughter? She's going to be 28 soon. So the argument basically is saying that he's not good for you, he's the wrong person for you, but she's in love and she's not listening. He's very highly career-minded, but he hasn't actually got anything. You feel like he's just using her. Yeah. You know, I really do, I really do feel sorry for her, because it's like, you know, they say love can make you blind. And now I feel like that's something that's happening with her. But you know, sometimes in life you need to make your own mistakes. You need to fall down yourself and then get up yourself. That's true. I totally agree with that. That's why I'm saying with what I want to do, I'm just going to go ahead and do it, because I can't sit here waiting for other people to make their mistakes, because then it will be too late for me. Yeah, but to be honest, you've explained once, you've explained twice. I think you've done more than once or twice, to be honest. But Samjaya, like, you've done your best to kind of explain. So now, even after having that informed information, like having the informed discussion, and she still wants to take certain steps, she's welcome to it. But you've done, as a parent, as a mother, you've done your duty. But to be honest, you know, and don't take this the wrong way, but I feel that you've already put your life on hold so much over so many years. It's crazy. And you've made, like, in your personal life, forget, like, I know it's hard to forget about your children, but putting your children aside for 2 minutes, what have you done for yourself? Your whole life, you've not done anything for yourself. Absolutely true. And for your own personal happiness, nothing. Like, even to be honest, to get into this marriage or making things, it's never been all about you. No. And so I feel like one step that you want to take, like where you just want to kind of break free, to be honest, because when I'm doing a reading, what I see is a bird, a beautiful bird, but locked up in a really small cage. So it's like even within that cage, you've not got room to fly around. It's like you're struggling. And to be honest, the situation that you're in now, if you stay like this, it will suffocate you. It's becoming unbearable. It's been unbearable for a while. Oh, yeah. But you've been, I would say to you that you've been very strong, because you just thought, okay, you know what, I'm just going to take it on, you know, I'm going to be strong and I'm going to keep taking this pain on me, because I want to look after everyone else around me. But you've seen what that's got you. Nothing. Nothing. And because you just get a lot of ungratefulness, and it's like, no matter what you say, what you do, you still won't be the best mother in the world. You know, no matter what you say, what you do, it's like, no, but you're, at the end of the day, you know, that label that you don't want, how she's selfish, or maybe she's thinking about herself, they've written it out already. Yeah, है ना? फिर कोई फायदा नहीं हैगा. Like, I would say to you, you know what, we can't be living our life based on what other people's judgments on us are. Who are they to judge us anyway? True, that's what I'm telling myself now. Yeah, you're absolutely right. But you know in your heart you're right. Your God knows you're right. You've got no one else that you need to please. Yeah, no, true. But honestly, I would say to you, you know which steps you need to take. Most of them are practical. You know, take those right practical steps and just move forward. But you need to move forward fast now, because a lot of time has already wasted. No, you know, right. And we can't waste anymore. But to be honest, the way that your Kismat was meant to be, you wasn't meant to be in this mess in the first place. That's what really upsets me now, because I always say to people, if anybody wants to know how to mess up their life, right, come and speak to me, because I knew from day one that this was not right. But like you said, there was no support. So I just continued. But now I don't really, it's not saying I don't care, but I have to put myself first, even before my own children. Yeah. And that's not being selfish, because they're better off me being a different person in a different place than where I am today, because where I'm at home, I'm just depressed. Yeah. Because I'm suffocating now.
No, but you're not happy. No, You know, not happy either. one step that you've taken in your life that's made you happy, nothing. Nothing. You've always lived for others. You've always done everything for others. And to be honest, you don't need anybody else's approval now. Because when you're stuck in a mess and when you're unhappy, no one's looking at you. No one's coming to you and thinking, oh, you know what? Let me hold her hand and let me listen to what she has to say, or let me listen to at least what's in her heart. No one's even listening to your heartache. Forget anything else. You know, so it's almost like, oh, but we can get on with our lives and we can move forwards and make our mistakes or go back, so do whatever we want to do. But you have to stay in your position because this is who you are now. It's like, no, you're not just a mum. You're a woman. You're you're so much more than just one sort of a label that's been given to you. You're not just a mum. You're just not a wife. You're not just not a daughter. Even with career, I haven't actually managed to create a career for myself because I've been stuck here with looking after everyone. Yeah. And that's hurting me now because I need to do something. I don't want just a normal job just outside, like working as a cashier. I need to do something that I can give something back to, people out there. But you were never meant to have an average life. You're a special person. Yeah. I'm shocked. This must be so. I don't know, it must be so unbearable because it's hard for me to do the reading because it's like you're not a person that would settle for less. You're not a person that was meant to have an average life. You were meant to have something amazing. I heard all these things when I was younger. I've been through a lot through my life right from the age of 5. I've never had my parents' love or my husband's or my in-laws, neither my kids now. But now I'm thinking, I either just crawl up and die or I just get on with my own life because, pleasing people, coming to even pleasing your children, it's not worth it. No, it's really hard. And you know what? Whilst God's given you your health, I'm being honest with you, whilst you can, and I know it feels like, oh my God, it's really late. How will I make it now? How will I do it now? But trust yourself. How can you not make yourself stand on your own 2 feet? You can do it. It will take time, but I do feel that you will be able to do it. The only thing I can recommend is that take the right practical steps, by speaking to your lawyer and getting everything sorted out sooner rather than later. Whenever you get a chance, speak to me off air. And whenever you get a chance, definitely speak to me off air. And what I'll do is I'll do your detailed reading for you because then you can see kind of everything. I don't want to leave any stone unturned because it is a big step that you're taking. But I would say to you, then we make sure we don't leave any stone unturned and we make sure we go through absolutely everything and fine comb everything so we know that going forward, you're not wasting time because the stage that you are in your life at the moment, you can't waste time. So if something's going to take you, say, a year to do, I want you to be able to do that task in 6 months or 3 months. Because we need to move forward and I want you to have that stability and make something of yourself because you've not been given the chance to. That's been kind of ripped away from you, taken away from you. So we need you to change your life. No, but it is unfair. Life can be a bit harsh at times. It can be very, very unfair. But one thing that I would say to you, it does make you stronger. And sometimes it changes you as a person and you think, wow, I didn't realize that this has affected me so well. But sometimes some things affect us in a positive way and some things affect us in a negative way. So I do feel that this has made you stronger, to be honest, and it has made you a stronger person. Obviously, we didn't want to learn the life's lessons this way by wasting so much of our time, effort and energy. But I would say it's better late than never. And I'm so glad you called in today because it was in your mind for a long time. It was like, shall I, shouldn't I? But now you definitely know that I need to go forward and I need to be free. But because I've kind of I've taken the steps. I've made my mind up, and I thought, okay, let me just one last. You just want to be sure that you're doing the right thing. But I do feel inside because if I wasn't sure, I wouldn't be doing it. Exactly. And your heart is 100% accurately right. It is telling you the right thing to do because you've just had enough. Your soul is screaming at you and is telling you, "Ke bas bahut ho gaya, I need to move forward now." And don't for 1 second think that it's a selfish step. It's not selfish at all. The thing is, I'm still. My heart is desiring to be with another person, like a companion in my life, because it's not what I've had. I've had everything in my life, like from money to luxuries, and I've had a few good friends, but
you know, when you feel a bit lonely in your life, you want a companion at the end of the day. Yeah. You know. And you know that companion will come. Yeah. You know that right person will come into your life, because I don't see you being by yourself. I don't see you being by yourself with loads of cats or anything like that. So don't worry. I'm a very much of a people's person. I'm a very social person, very nice, kind person. But yeah, a companion is something I would like to share the rest of what time I have left with someone. No, you will do, and you will find that right person. But you know what? When that happens, don't fear what other people are going to say. Oh, not worried. You know, you're not sochna ke, oh, what would they think, or what would so and so, you know, because let them think what they want. It's up to them. I mean, like, to be honest, if some people want to have a shallow mind, you can't really go around changing everyone's mind or everyone's way of thinking. You know, but I would just say to you, go with your heart, with what your heart feels. But when we speak off air, we'll definitely discuss this in a lot more detail. But I really feel that you need love. That's all you need. That's all you've ever wanted in your life. Yeah. So if you don't get that love, that affection, then life would feel very, very incomplete, and that's what's hurting you from the very start, from a very young age. That's all you ever wanted. A young child, you're still stuck there because you've still not received that love. Yep, true. And you've given that love to everyone, but you've not received it. You know, so that's what's hurting the most. But we'll change things around. We'll rewrite your story. This is not your life. You know, this is something that I would say, you know, lekhe de nai hunde ya, like this is like your karma that you've had to kind of pay back. And you're like, I've paid my dues now. I've done everything. Now I'm free. Let me go. Yeah. No. You know, and I would say live your life on your own terms. But I wish you every success, and I'll definitely pray for you. But this is second number 1 of your new life, so I wish you every success. God bless you. Thank you so much. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ. ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ. I'll see you guys after. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस्मत कर्मा आरती के साथ। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫ ਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ, then you'll never be happy.
unless you change that situation. ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ. It's your life. You need to live it 100% the way that you want to. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਬਣਾਓ. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ. You know, recently ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ and I really felt sorry for her. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. I mean ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆ, I would call it a cult. You know, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨੋ. ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ her parents used to go, she used to go, she never asked no questions ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਗਲਤ ਆ. Just thought mom and dad are doing this, I'm doing this as well. And as she grew up, certain things changed. ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ. So ਫਿਰ ਵੀ same ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ they used to go and pray and ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ and what not. I felt so sorry for this young lady. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ. So many things happened connected to that place in her life that it ruined her life. Ruined as in ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਕੇ ਫੇਅਰ ਇਨਫ. ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ. She was not happy at all. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਏ she was not happy at all. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ she was not happy at all. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ she was not happy at all. So nothing was going right. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ why are you doing that? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ you don't like maths, maybe you don't like maths, so ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਣੋ? Maybe you really like music ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. You know, it's just a hobby, it's a waste of time. ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. You know, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. Everyone knows who Rahman is. You know, Oscars ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, like everybody knows. So ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ. Seriously? You know, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ you can become number one in any field that you choose. You can be the best accountant in the world. You can be the best lawyer in the world. You can be the best musician in the world. You can be the best artist in the world. You know, but it's only if you want to, or you can be the worst. Anything that you choose, it needs to be your heart's desire. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ. ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. It's your life, your energy, and it's up to you to make it positive. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, get in touch with me, let me know what it is that you want help with. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. But remember, it needs to start with you. You're in control of your life. If you don't remember this, if you've forgotten this, I need to maybe remind you. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆ. It's your body, it's your mind, it's your soul. You've got 100% rights all over your energy field. No one else has. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ never give your energy blueprint away. ਆਪਣੀ birth details ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ. Your date of birth, your place of birth, your time of birth, that's personal information. Keep them to yourself. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰੀਖਾ ਕੀ ਆ. Why? Because ਜਦ ਅਸੀਂ spiritual reading ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ spiritual reading, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ.
ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਔਰ ਇਸ ਰੋਂਗ ਇਸ ਸਿਨਫੁਲ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਗੋ ਫਾਰ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। You decide how forward you want to move in your life, how much you want to achieve in your life. ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐ and it's up to you how you want to go about it or what you want to do. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's simply not going to happen. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ until you don't wake up from this bubble that you're in, nothing's going to happen. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਓਗੇ, ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਸਟਾਪ ਟੂ ਇਟ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਂਡ ਟੂ ਇਟ ਨਾਓ। ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫ ਏਅਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਯੂ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then I'll do my best to help you। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਰਫਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ what's wrong is wrong and what's right is right। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ then we're making our own life stuck. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫॉर ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫ ਏਅਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦੈਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਪਰ until you don't let me know, until you don't tell me ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿੰਚ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਚ ਤਾਰੀਏ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਮੋਸਟ ਟੌਪ ਫੇਵਰੇਟਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, take a picture and email it to me, Aarti ji, and just let me know, Aarti ji, what shall I do with this? And I'll do my best to help you. Because as per your energy, as per the items, it could be anything. So ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ exactly what it is that we're dealing with. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ what we're dealing with, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਨ ਫੋਰਵਰਡ ਬਟ there's an invisible spring behind you holding you back, not letting you go, not letting you grow in life. They need to find out exactly what's going on because that's not normal. Normal ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? When we put in 100% effort and we get 100% results, that's normal. It's not normal when you put in 100% results and you're getting 1% effort. ਉਹ ਗਲਤ ਆ, that's abnormal. You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ realize ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ and you put something in one place and no one else has been inside your house and when you come back into that room you think ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, now it's over there or now it's in a different room. That's paranormal. ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, then definitely get in touch with me. Let me know ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, I'm not sure about this. I don't really know what's going on here. I don't fully understand it. But get in touch with me. Let me know and say to me, I don't understand what's going on. Then I will do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ where I have to go to an emergency paranormal investigation. But rather than it being an emergency paranormal investigation, why can't it just be a normal paranormal investigation? You know, because then that means that I can be more prepared. ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ ਆ, ਬੁਰਾ ਸਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ? ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ, ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਆ? what is it? what are we dealing with? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, we don't know how to deal with it. so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ exactly what are we dealing with? You know, ਕਿਉਂਕਿ once you know which sort of entity is that you're dealing with, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So it's really important for me to know these things beforehand. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ how bad things are or how negative things are. Recently ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀਗੀ and
their home, like where they live, is in the mountains, so they live quite high up. ਨੋਰਮਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਐਲਟੀਟਿਊਡ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, very very negative, very dense dark energy, and I saw the whole entire house, even their loft, very negative energy. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਐਨਰਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ। ਯੂ ਥਿੰਕ no, this is the way life's meant to be, it's been like this for so many years, but no, it's not normal at all। ਉਹ normal life ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, that's really wrong, that's paranormal, I would say। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, but that is not normal at all। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, then it's best to kind of clear the energy, the sooner the better। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ that would make it worse। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। but if you didn't ask the right energy expert, then instead of helping yourself, unfortunately you can make things a lot more worse for yourself as well। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where people have made things a lot more worse for themselves, a lot more negative for themselves। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ that it's done with is maybe wrong। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, 090 ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ that you want help with, and I'll do my best to help you। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੇ, ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਬੇਅਰ ਐਨੀਮੋਰ। ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਡ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਫॉर them to show effect। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਸਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਟੂ ਡੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ I always swear, so it's hard for me not to swear. What will I do? It's very difficult for me to keep the spiritual discipline. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਆ, is the disciplines, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। But I'm being honest with you, until you don't bring a change in your life yourself, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you need to do it yourself। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, you could be waiting for forever, you know। ਪਰ it's honestly it's up to you what you want to do in your life. Do you want to wait for forever? Do you want to do something about it? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? It's up to you।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, then definitely get in touch with me. I'll do my best to help you. Recently ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, this couple came to me ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ no, the bad energy is going to follow you wherever you go. And what did they do? They still moved house, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। They were okay for about 3 months, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। After 6 months they got even worse. ਫਿਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ we tried running away but the problems just followed us everywhere we went. ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? And I said to them, look, it's too late to do something about it now. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। There's a time when you can sort your energy out and there's a time when you can't. And for this couple, it was too late. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ even if you do try ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you won't be able to get rid of everything. It's not going to completely go away. It's too late. Why bother even trying? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਰਗਲ ਐਂਡ ਸਫਰ ਫੋਰਐਵਰ। ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। And that way, I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, I can only help you if you communicate with me. So it's up to you to get in touch with me. It's always one reading per person. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ confuse ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। Your family could be 60 people, 80 people, I don't know. Like, I wouldn't be able to do the whole family's reading in one reading. So ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੋਰ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ all exactly the same. You know, so ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸਿਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂਨੀਕ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਆਈ'll do my absolute best to help you in every way that I can. ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਚ ਅਸ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਔਨ ਟਵਿੱਟਰ, ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਔਨ all forms of social media now. So ਤੁਸੀਂ MATV ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, even on YouTube there as well. ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ even on the Kismat Karma pages you can see us there as well. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। And if there is any questions on your mind, any concerns at all, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ and you just want to drop an email, drop me an email. I'll do my best to help you. I always try my best to reply to each and every email that I receive. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, but before then, any emails that you've sent to me before Monday, I've replied to each and every one by now. So remember that I do reply to my emails, but
because this is something I do in my spare time, which I don't have a lot of, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ emails ਦੇ ਜਵਾਬ odd hours ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, because it's only as and when I get a chance, ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. I try my best to help you in the best way that I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆ, the simplest way I can let you know is ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ. ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ. So it really depends what sort of information you want, but the most popular is the intense psychic reading at the moment, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਘੰਟਾ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ they will arrange everything for you. My whole entire team is there to help you. They will do their best to help you in every way they can. But ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, if you don't contact them, how will they know? So you get in touch with them, let them know that you need help, and they will make sure that this is something is arranged so I can do your reading for you. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, only then will I be able to check your energy. ਜੇ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. I'll do my best to help you in every way I can. ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ. I'm hopefully to see you very soon on the same channel. Thank you.